ulcerative. هذا يعني ايش صفات البيبتيك ulcer. أي. Which of the following is the most common characteristic of this lesion? Yes. Ulcer antral location. هي جواب صحيح. most appropriate لأن الصفات مالتها يشبه البيبتيك ulcer ولو بما أن يقولوا gastric vein أبو فمعناه مكان مالته بالأنترال هذا يعني antral location, potential to malignancy. No need for biopsy. Most characteristic. Antral location okay. Okay صحيحة. Potential to malignancy صحيحة. لا بدنا نشوف malignancy. هو يحتاج إنه ناخذ biopsy. تمام. بس ما إنه قلنا هذا gastric vein هذا يعني إيش اللي يسوي antral location. بعدين أنا كمان صار زين. No need for biopsy. تمام. Yes, there is a need for biopsy. Zollinger-Ellison syndrome is a risk factor. Smoker هو smoker الريسك هو smoking. مو؟ هو smoker أي. Increased gastric acid secretion. أي. زين. شو تقولين يعني من ال most appropriate من ال most common characteristic of this lesion؟ antral location. أي بعد أحد يخالفها يقولوا ال antral location هو ال most common. ها شباب شو تقولون؟ أي يلا ماشي antral location. البقية يعني most not the most common. تمام يعني ال most common هي ال antral location for زين. شو تقولون على increased gastric acid secretion؟ اوكي ماشي. بعد نمبر 3 شو اسمك ماما؟ جيهان صميم. اي كملوا. اي ماما. An elderly man with ischemic heart disease developed sudden severe abdominal pain and tenderness with attack of the bloody diarrhea, which of a peristaltic sound. All the following are true regarding his illness except severe mesenteric vessel. أول شيء دقيقة شوية analysis سوينا. Elderly man with ischemic heart disease. Yes. صار عنده sudden severe abdominal pain, tenderness with bloody diarrhea, loss of a peristaltic sound. Loss وليس lose. Loss of peristaltic sound. All true. أي all the following are true regarding his illness except A severe mesenteric vessel atherosclerosis is main cause. Yes. Ischemia due to mesenteric venous thrombosis is also common. هاي شو تقولي عليها؟ severe mesenteric vessel atherosclerosis is the most common cause. صحيحة؟ Okay. Ischemia due to mesenteric venous thrombosis is also a common leading cause. Cause mesenteric venous thrombosis. كمان هذه كمان مو كمان. The severity of the disease is determined by the It's determined by the severity of the vascular compromise and time of development and the vessel affected. هذا صح. أم صحيحة؟ شنو يعني معناها؟ يعني severity مالت الديزيز راح يحدد شنو عندنا vascular severity of vascular obstruction, time, development and vascular affected. yes, presence of collateral
تأثر لما تأثر. presence of collaterals. قلنا time وال severity of vascular compromise وال presence of collaterals. نعم صحيحة. يلا كملي. mucosal and neural infraction with atrophy and clogging of the surface clear. هاي صح. نعم صحيحة. neural and mucosal according to the severity بعد. Similar most common ischemic injury in a premature neonate is termed necrotizing anterior colitis. أي. صح؟ أي نعم صح. بس عندنا البي هي البي مو تمام؟ venous thrombosis is not a common cause. Yes. تمام. اسمك حبابة؟ هادي. أي مسجل اسمك ياسين. يلا اللي بعدها case 4 please. إيه تفضل ابني. تفضل ماما. إيه. 3 years old child with abdominal distension, weight loss, muscle wasting. Serological test showed presence of IgA antibodies to short antiproteaminase. Proximal jejunal biopsy reveals intraepithelial leukocytosis. Yes. Correct hyperplasia and venous atrophy, which of the following is false regarding his disease. دكتور بالبداية عملت له تسليم يعني Yes. Yes. دكتور الأعراض مالت abdominal distension weight loss وmuscle wasting. هذا دليل إنه عنده muscle wasting malnutrition, failure to thrive, weight loss. serological test بين إنه عنده antibodies autoantibodies ل IgA to the tissue transglutaminase. هاي diagnosis what diagnosis specific for celiac disease. فعرفنا المرض مالته إنه شنو هذا التيشو ترانسجلوتامينيز؟ شنو هذا ابني؟ شنو هذا التيشو ترانسجلوتامينيز؟ هو هذا الانزيم اللي يحول الجلايدين يسوي ديامينيشن عافية. تمام. فلذلك هو هذا المسؤول عن الباثوجينيز. Yes, it can be detected serologically. تمام. خلال الاي جي اي. بعد الشغلات اللي اثرت البايوبسي اثرها انتراميثيليال ليمفوسايتوسيس. هاي شنو؟ اي يس كمل. دليل على الانفلاماتوري بروسيس موجود. نعم. بسبب وجود الليمفوسايتوسيس. تمام. والكويك هايبربليجيا بسبب الانفلاميشن والفيلس اتروفي بسبب الديستراكشن للتشو. عافية. Which of the following is false regarding this disease process? رقم واحد loss of mucosal brush water surface account for the malabsorption. هاي صحيح. تمام. ثانية HL laboratory of class 2 DQ2 DQ8. DQ8 alleles are critical to inherit this disease. صحيح. تمام. CD4 T cell producing IFN gamma and CD8 T cell causing tissue damage. صحيح. Hey, CD4 cell producing interferon gamma and CD8 T cell causing tissue damage. تمام. The most common associated cancer is maltoma اللي هي lymphoma mucosal associated lymphatic tissue lymphoma. تمام. صحيحة. أي. Tissue damage and biopsies related to CD4 T cell in the lamina propria procedure producing cytokines. يلا. هذا المصدر هو اللي أشوفه خطأ. false. الفولس من الفولس؟ statement ها؟ شبيه الإي؟ tissue damage in biopsy is related to CD4 T cell in lamina propria producing cytokine. أنت تو قلت. الديستراكشن بسبب غالبا الديستراكشن بسبب الانتيبوديز. بسبب الانتيبوديز؟ لا. ليش هذه؟ سي دي 8 سيل. اي سي دي 4 تي سيل هذه هي السيل producing inflammatory cytokines يعني انترفيرون جاما وستيموليت ايضا نفس الوقت تسوي ستيموليشن للبي سيل تو برودوس انتي بوديز. بس هي اصلا
is the responsible cell for tissue damage, producing interferon gamma and other interleukins. شنو اسمك ماما؟ حسين سمير. حسين سمير. ايه حسين. بعد طاوع عليهن زين شوي، انت فاهم بس شو ما قلت لنا الوياه هي صحيحة. لا بس ها؟ ما عرفت يعني صح. يلا منو يساعده؟ منو يساعد السمير حسين؟ بي بي اي بلي دي ليش؟ يلا صلح لنا اياها. لا هو هذا ابو الماروني من فضلك. ايه شنو اسمك؟ فارس؟ شنو؟ ابني بس اسمك وضحها. بارق. يلا. اي؟ انت تقول هذه غلط. هو الولد صحيح، حكى كلام صحيح وسوى اناليسيس صحيح وعاشت ايده، بس انت تقول الدي. انت صلح لنا كوركت ذا دي. صحيح هي الدي بس كوركت ات بليز. كوركت ذا ستيتمنت. هو الكارسينوما الجمع يعني على التشو الجلد. ايه ما يصير دي افضل. لا كلامك مو صحيح، كلامك مو صحيح. لا بعد من يصلح الهيا؟ اي ماما تفضلي. اي ليش الليمفوما؟ المالتوما مو ليمفوما؟ هي المالتوما مو ليمفوما. ايوه اي هذه انفلاميشن. اي بس واحد يصلح لنا هاي العباره يعني. اي ابني دقيقة. عبد المؤمن دقيقة. اي ابني. صلحها هاي العبارة، واحد يصلح العبارة. اي ابني. دكتور هي هذا الكانسر مالته يعني العباره مالت فيها اختصار مالته. اي في هاي؟ لا. ها اي وسن. اي كملي واحد يقولها صحيحة. يلا شنو اسمها؟ ها ترى هو اي حكيناها بالمحاضرة أكثر من مرة، أكثر من مرتين، 3 4 مرات، 5 مرات. يلا اي عبد المؤمن احكيها. شنو اسمها؟ اي هو celiac disease is a risk factor for long term lymphoma اللي اسمها مو مالتوما. enteropathy associated T cell lymphoma. enteropathy associated T cell lymphoma. ETL اسمها ETL، احفظوها يجي ETL. enteropathy associated T cell lymphoma. المالتوما is a complication. حسين المالتوما is a complication of autoimmune gastritis. It occurs in the stomach, in the wall of the stomach يعني. إذا autoimmune أو إذا H. pylori. زين مو أكو excessive stimulation of lymphocytes. مو بس تصير adenocarcinoma with intestinal metaplasia، تصير أيضا ليمفوما اللي هي malignancy of lymphoid tissue اللي قلنا عليها هي شنو؟ ايش تفرق عن هذه؟ ايش تفرق عن هاي الانتيروباثي؟ منو احسن؟ منو بتر؟ حسين شو تقول؟ منو بتر بروجنوسيس، المالتوما لو الانتيروباثي associated T cell lymphoma؟
يعني واحد من يشوفون عنده مالتوما بالاستومك يعني التريتمنت والبروجنوسيس والريسبونس تو تريتمنت احسن من الجاستريك ادينوكارسينوما. Maltoma is a low grade lymphoma. It's a low grade lymphoma. It's a B cell type, low grade lymphoma, maltoma. Whereas enteropathy associated T cell lymphoma, which is a complication of celiac disease, it is a serious complication with bad prognosis because it is high grade lymphoma. High grade lymphoma, bad prognosis, poor response to treatment, with decreased 5-year survival rate. ماشي شباب؟ زين؟ احنا قلنا السمول intestine ما very rare الادينوكارسينوما بالسمول intestine. Malignancy is lymphoma in the small intestine. زين؟ فالمالتوما it is a complication. هاي المالتوما وين تصير؟ ممكن تصير ايضا بالسمول intestine بس it is usually in the stomach. قلنا ذكرناها. It is a B cell type with low grade behavior. ماشي؟ زين شباب؟ واضحة هسه؟ احفظوها هي سهلة اسمين وذكرنا لكم اكو تايبس اخرى بالليمفوما بالسمول intestine. هذا السابقة شنو اسمها؟ ذكرنا المالتوما، ذكرنا الانتيروباثي اسوسيتد تي سيل ليمفوما، ميديترينيان ليمفوما والبركت ليمفوما، كلهم هذول هاي جريد. يلا على الاقل الاسماء احفظوها، احفظوا السايت، احفظوا يعني عادة هاي التي سيل associated it is a complication of celiac disease because it is the tumor of the sensitized T cell CD4 T cell. يلا بعد الكيس الأخيرة 5 please. ماما تفضلي شنو اسمك؟ ايه يلا صعب. ايه شوية صوتك بس. Okay. 30 years old man. Iron deficiency anemia. Okay. Diagnosed as inflammatory bowel disease. منطقكم الdiagnosis. Unprecise etiology regarding the etiology by different studies and investigations suggest the following. Yeah. Alterations. True. Yes. 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 With associated extraintestinal manifestation. فأنتوا شباب انتبهوا يعني احنا بنجيب لكم statements مثل ما قلت لكم ممكن تكون البداية أول شيء بالبداية صحيحة والأخير أكو خطأ أو بالعكس بالأخير صحيح وبالبداية خطأ. يعني لازم الطالب هو يعني فاهم وعارف الباثولوجي كل الزين ويعرف وين الخطأ حتى يلقفه. تمام؟ ماشي؟ فخلصنا احنا هسه هذه بعد هسه هذه الكيس please who can discuss it please. ايش بيكم؟ يلا ما تحكون ماما، ايش بيكم؟ ما تعرفون تقرون؟ مرحلة انتوا يجون ربعهم والربع مالتهم يعني يمكن 10% أقل من 10% هم اللي يروحون، بقية شبه نايمين. ايه حسين تفضل. 11-month-old boy presented with intestinal obstruction. Surgery. Volvulus was noted 60 centimeter proximal to ileocecal junction. Yes. The following slides all statements also accept. ما يخاف ماشي. ايه شوي. ايه طفل
Yes, new needs. with intestinal obstruction يعني شوف Infant boy. Why أسباب insipid obstruction. doing surgery volvulus يعني بين إنه الحالة مالته هي volvulus. Okay. Yes. 60 centimeters. What is volvulus, please? شنو volvulus, please? شنو شباب شنو volvulus؟ إيه سارة. Twisting of a bowel loop around its pedicle result in vascular compromise or vascular obstruction. إيه بعد شو يصير ممكن يصير infarction, gangrenous, ischemic necrosis, gangrenous change. Was noted 60 centimeter proximal to the ileum. Location مالته proximal to ileocecal junction 60 centimeter يعني بالإليوم. Yes, ileocecal junction. In the following slides, all true statements. زين. هسه هذا شنو هذا؟ ميكلز diverticular. عافية. ما اقراها حسين. Persistent proximal portion. Portion sorry إيه؟ ليش؟ Persistence proximal portion of the vital duct. إيه؟ هو مايكلز diverticular. إيه هو هذا هو الباثولوجي مالته هيجي، الإتيولوجي مالته هيجي. تبقى بيتنت الدكت تبقى بيتنت تبقى مفتوحة ما يصير بها involution ما تنسد. Persistent proximal portion of the line duct. صحيحة؟ زين يلا هذا شو تقول عليه؟ اقرأ. Intertopic gastrocmucosa sheath and parietal cells. اي صحيح. صحيح. اكو تو ectopic. بانكرياتيك وجاستريك. يس اي وهنا مبين هذا جروس مبين جروس هذه هيتروتوبيك تيشو او ميكوزا وهنا يعني هذه الاسيد بروديوسينج هذه ما موجوده المفروض بالسمول انتستين هذه الاسيد بروديوسينج ميكوزا مو هيتروتوبيك قلنا هي responsible for GIT bleeding and peptic ulceration واحده من السايد اوف peptic ulceration هو ميكلز عافيه ميكلز دايبتيكيو هسه هاي صحيحه لو لا؟ تمام. ايه gangrenous صحيحة تمام. هذا congenital anomalies may coexist. زين. صحيح دكتور اللي داون سيندروم أو يعني heart anomalies, cleft lip, هذا GIT. ectopic of ulcer disease صحيح. Yes. يعني فيها الاكتوب شو مال belly. female predominance خطأ. تمام. لأن يساوي 2 مقابل كل ذكر. 2 to 1 male predominance صحيح هو male predominance سهل ما بي شيء. يلا شكرا بعد يلا شباب. هسه هذه يلا واحد يحكي لنا. ايه عبد المؤمن يلا meconium fail to pass meconium بس دقيقة خل أشوفك البيكتشرز اللي عندنا اللي هي هذه شنو هذه؟ هاي شو تقولون عليها؟ هذه اكس راي تو ذا ابدومن شو بيها؟ ها؟ سيست؟ لو شنو؟ سيست لو شنو هذا عبد المؤمن؟ أي؟ The abdomen is distended by a lot of gases, abdominal gases. صحيح؟ A sign of عافية abdominal obstruction يعني intestinal obstruction مو صحيح؟ يلا هذا شنو؟ هذا المفروض هو شنو هو؟ هسه هذا المفروض هذا ريكتوم وهذا proximal يعني segment of the rectum constricted distally و distended proximally مو؟ هذه البكتشر نشوفها
ارجع عليها. يلا هسه اكمل، هسه خل حتى صار عندك فكرة. زين presence of ايه احكي وحدة وحدة. A presented A visible ineffective peristalsis. هسه هذه شنو كلها؟ بعضها وحدة 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 وحدة، حتى لأن هي أنا أقول لك إذا أقول لك invisible effective peristalsis هاي غلط. ineffective إي فواحد لازم يصير precise تروح عليه كل هالام سي كيو كلها تروح عليك الكيس إذا أنت ما هذا. فabdominal distension صحيح. abdominal distension صحيح. is a type of خلي يلا هسه مشي abdominal distension. vomiting أيضا a sign of or a symptom of intestinal obstruction. visible ineffective peristalsis. زين بعد كمل. dilated bowel loops on X-ray. شفتها مو تمام وصحيح. multiple dilated bowel loops dilated with gases on X-ray. زين بعد اي and is on the right. صحيحة؟ ها؟ هاي صحيحة؟ اي البروكسيمال ايه narrow distal segment and here rectum is on the right and the proximal dilated end is on the left. ها؟ صحيحة؟ narrow segment when صايرة is on the right. هذه النارو هسه هاي رايت وليفت مو صحيح؟ النارو صايرة على الليفت والدايليت صايرة على الرايت مو صحيح؟ اللي هي الركتم. اي الركتم. The narrow distal end the rectum is on the left ما صايرة على الرايت. هاي هي distended segment. هذه هي distended segment صحيح؟ هذاك الركتم on the left. أنا قالبتها مو صحيح؟ مو تمام؟ بعد مشي اللي بعدها دي. مايسنر بلكسس. مو تمام؟ احنا قلنا اكو نيرف فايبر. شوف نيرف فايبرز hypertrophied nerve fibers بس شنو الكاركترستيك histologic او microscopic feature؟ hypertrophy. وبعد انت عرفت هو شنو الديزيز عبد المؤمن؟ اي التشخيص شنو هو؟ من هذا الحكي هسه كله. كمل يلا كمل. ايه hypertrophic submucosal nerve fiber and the absence of ganglion cells in submucosal Meissner plexus. مو؟ تمام. لهذا نسميه احنا aganglionic. مو؟ يعني هذه هي nerve fibers. هذه nerve fibers. absence شفتوها احنا شوفنا لكم اياها شلون يكون شكلها الجانجليون سيلز كبار وفيزيكولار نيوكلياي وابندنت سيتوبلازم. شوفنا لكم اياها باول محاضره بالمحاضره السابقه. so نشوف النيرف فايبر but with absence of ganglion cells. ganglion cells هي شنو؟ هي inhibitory cells او inhibitory neurons. يعني inhibitory neuron causing relaxation of the muscle. مو تمام؟ resection بعد كمل. normal. شو تقول؟ اي
اي صحيحه يعني هو التريتمنت مالتهم هذا الكرونيك كونستيبيشن يسووا ريسكشن للاجنجليونيك سيجمنت. ايش قد طولها هي واصله للريكتم، شوف شلون الطول مالتها، يسوون ريسكشن ويسوون انستموسز، يخلون الجانجليونيك سيجمنت ويا الانس يربطوها، يسوي لها يعني انستموسز. زين، فهو هذا الريسكشن اوف ذا جانجليونيك سيجمنت. abdominal distension, vomiting, abdominal pain, invisible peristalsis, failure to pass meconium. هذه كلها features of intestinal obstruction in infant. مو تمام؟ multiple dilated bowel loops with gases، وهذه هي اللي شفتوها انتم، distended bowel loops with gases، many distended bowel loops with gases. and بعد هذه هي مثل ما قلنا احنا yes constricted distally, constricted ganglionic segment here, and the distended يعني upper segment or proximal segment can reach to the sigmoid. تمام. and the presence of a ganglionic cell, يعني absence of ganglion cells within the nerve fibers. ندور على nerve ganglionic cells, the nerve fibers not containing ganglion cells, aganglionic segment. Hence the name of congenital aganglionic megacolon. Congenital because it is present at birth due to failure of innervation or failure of neural crest to reach the distal part of the large bowel. Congenital aganglionic, absence of the ganglion cells within the nerve fibers. Megacolon because of distended proximal segment trying to force the constricted part and accumulation of fecal material. زين، بعد يلا هاي الكيس الأخيرة بليز. اي صعد ايدك وتنزلها. ليش؟ ايش نسوي لكم احنا؟ احكي براحتك. اي شو اسمك؟ احمد ايش؟ فيصل. يلا احمد. دكتورة 45 years old with arthritis and sacroiliitis. دقيقة 45 years old lady with arthritis, sacroiliitis, and ulcus ulcer. Yes. Developed fulminant Developed fulminant attack attack of the bloody and liquid diarrhea. يعني شنو fulminant؟ يعني sudden severe, yes. And attack of the bloody liquid diarrhea. Crampy abdominal pain. The crampy دائما شوفوا النيتشر of pain, burning pain, aching, crampy يعني like شلون colicky pain, crampy abdominal pain. And the representative choice of her case is appropriate representative choice of her case is adenoma female polyposis syndrome. autosomal dominant. Familial adenomatous polyposis syndrome. دقيقة، هو أنا بدكم سلايدز لازم نشوفها تقرر أنت وبعدين تقول تقرأ التشويسز. مو تمام؟ هسه هذه شنو هذا gross section of the colonic lesion. Islets of residual regenerating mucosa. شنو هاي؟ شنو نسميها؟ شنو هاي العبارة؟ referring to what? Islets of residual regenerating mucosa. شنو نسميها؟ إلها اسم هذه. باوع عليها يا ابني، باوع عليه مو اسمه. Islets of residual regenerating mucosa.